Alors, petit aperçu vidéo de ce sèche-cheveux donc de la marque slopehill, donc pour le coup que je ne connaissais pas spécialement. Juste à côté, j'ai un autre sèche-cheveux là pour le coup de la marque Brushless. L'idée c'était de déjà voir un petit peu au niveau des gabarits et puis faire un petit comparatif en termes de puissance, sachant que là on a vraiment un sèche-cheveux de voyage qui se replie. Voilà, donc l'idée étant de prendre le moins de place possible. Et donc effectivement, comme vous le constatez, ça reste un sèche-cheveux au gabarit assez réduit par rapport à vraiment des sèche-cheveux on va garder chez soi. Donc bon voilà, l'idée c'était déjà de voir que ce petit sèche-cheveux slopehill n'a pas cette fonction justement de repliage du manche, donc va prendre un petit peu plus de place, mais malgré tout reste dans un format et dans un format très très compact, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour les gens qui veulent l'emmener. Voilà, il prendra pas trop de place, même son corps là est beaucoup plus mince que le modèle à côté. Ensuite, du coup, ces cheveux, il est vendu avec plusieurs accessoires, donc plusieurs diffuseurs. Donc là-dessus, c'est un excellent point. Ça, c'est vraiment pas mal par rapport justement à d'autres sèche-cheveux plus typés voyage qui vont être assez minimalistes, comme celui que j'ai présenté là tout de suite, qui va voilà, ne posséder qu'un seul type de diffuseur. Donc là, ça, c'est un excellent point. A noter qu'au niveau du câble, il est relativement long, il fait plus de 2 mètres, hein, donc là c'est pareil, on a quand même pas mal de liberté à ce niveau-là. Alors ce qui est intéressant en parlant des diffuseurs, c'est, vous avez dû le voir sur la fiche, c'est ce côté aimanté, donc qui marche très très bien. D'ailleurs j'étais un petit peu sceptique, mais c'est assez puissant en fait, là comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc même là déjà 1 cm, vous voyez, c'est... Voilà, voilà, je le tiens pas comme ça va être plus, on va mieux voir. Voilà, donc là, ça pivote. Et à la limite, effectivement, ce sera peut-être plus avec le gros, où on va avoir un petit peu plus potentiellement de jeu. Mais bon, ça reste très utilisable et il n'y a aucun problème avec ça, ça tient vraiment bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit plus sympa. Et ensuite, sur le fonctionnement, donc là également j'ai été très surpris. Donc on a un bouton ici pour la mise en marche. On va avoir un bouton pour la température, donc 3 niveaux de température, donc par appui successif sur le bouton. Et ensuite le niveau de ventilation, donc pareil, 3 niveaux de ventilation. Donc ce qui impressionne, c'est sa puissance de ventilation et effectivement son silence. Il est relativement silencieux. Donc là, je vais le mettre à pleine puissance. Donc je vais l'allumer. Donc là, il est à pleine puissance. Donc bon, forcément au téléphone, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais là, je vais allumer les deux à pleine puissance pour vous rendre compte. Donc là, le premier, et là, le deuxième. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même bruit. Celui-ci, je pourrais presque l'utiliser pas loin d'une chambre pendant que quelqu'un dort, potentiellement, voilà, la porte fermée, on ne l'entend pas, quoi. Donc non, franchement là-dessus, c'est un excellent point. En termes de chaleur, finalement, c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, 3 niveaux de chaleur, et là, le mode froid. Donc on a un mode froid plus 3 niveaux de chaleur, donc finalement ça fait voilà 4 niveaux potentiellement de température, donc très bien aussi. On sent vraiment les différences entre les températures, donc ça c'est un bon point aussi. Et donc voilà, et juste pour vous faire voilà un petit aperçu, donc je vais mettre le diffuseur ici pour être à peu près dans les mêmes conditions, on va dire. Donc là, hop. Donc voilà, je vais le mettre à même distance pour les deux. Donc là j'ai le premier, donc là le beurre en l'occurrence. Donc voilà, là je suis à peu près à 1,50 m, comme vous pouvez le voir. Là on fait juste bouger la feuille de papier à pleine puissance. Et donc là je vais mettre à pleine puissance également avec le modèle slopehill.
Et donc là, à même distance, ben là, on fait carrément bouger le carton. Donc on a vraiment un surplus de puissance. Et si j'enlève même le diffuseur, pour le coup, voilà, donc même sans avec enfin, en enlevant le diffuseur, pardon, on couche quasiment la plaque en carton. Donc vraiment très 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 puissant. Donc non, franchement là-dessus, bah, pas de surprise. Moi, enfin si, pour le coup, une très bonne surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Mais voilà, pas de publicité mensongère. C'est vraiment un modèle très puissant. Alors attention, petit point sur lequel va falloir être vigilant. Notamment quand vous utilisez un diffuseur. Du coup, il devient très chaud en très peu de temps, surtout si vous utilisez la température maximum. Donc voilà, être vigilant là-dessus. D'ailleurs, il y a un petit plastique autocollant qui indique que ça risque d'être très chaud. Donc attention, voilà, quand si vous voulez l'enlever, vous risquez de vous brûler juste après avoir utilisé ses cheveux. Alors ce que je conseille, c'est potentiellement de l'utiliser en mode la chaleur que vous voulez et pendant 10 secondes du coup remettre en froid et continuer à ventiler en froid, comme ça va refroidir un petit peu l'embout et donc vous allez pouvoir le retirer plus facilement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit retour vidéo vous aidera dans votre choix et vous sera utile, n'hésitez pas à l'indiquer. Et sur ce, bon achat. This is the hair dryer in black by Slopehill. So it is a very sleek looking hair dryer equipped with 4 temperatures and 3 wind speeds, 3 magnetic 360 rotating diffuser, ultra fast, not damaging hair, light and small, effective to salon, suitable for both children and adults. So it is 110, 120, so you can't travel with it. I did check, I was going on a vacation and I did want to take it with me. It's an 1800 watt to 2000 watt power. So it is powerful in terms of wattage. So this is what it looks like. Very, very slick looking, very lightweight. You've got your power button, temperature button, and fan button. The cord is not rotatable, so it doesn't turn. It does have this nice Velcro to tie up the cord, and it is one of those reset, secure, safe plugs as well. So plugging it in, it's also very, very quiet. So I really like that it's quiet. That's on low. And that's the temperature. Higher and higher. It does get very hot, and I don't find the difference in the temperature. It all just seems hot to me. As you can see, the air comes out here, and then you've got your attachments. So this is where the problem is for me. So you get 2 concentrator attachments. One is longer, one is smaller. So that's great. Magnetic, really, really good that way, turns and stuff. So I love that about it. So the one thing that I don't like is the diffuser. Also magnetic. It feels good, everything is good, but a diffuser is supposed to pull in air, not blow it out. This doesn't do that. So as you can see, like well, you can't see it, but the air is blowing out. So it definitely isn't great for people who have curly hair. It just blew around my curls and it just made my hair very frizzy because of all the flyaways, because it's blowing out and it's not sucking in the air like diffusers should do. So that's my only issue with that, is the diffuser isn't the best, so I'll use it for when I'm doing my straight hair. Other than that, I really like it. Really compact, really lightweight, and very sleek looking. Hey guys, this is a review for the Slopehill hair dryer. Right off the bat, just looking at it, it does have a very nice, sleek look to it. In the box, you do get the actual dryer, and then you get 3 attachments. Just so you can see that. You see how that's made in there? Looks very different, doesn't it? But this, because it is so constricted in there, actually creates a very powerful blowing of the air when it comes out.
It's almost like it's pressurized in a sense. And then you do have your diffuser for those big, luscious curls. Now, with this, I will say that I was kind of like disappointed when I first opened the box because I was thinking, oh man, it's going to be like the standard, you know, put this in there, twist and turn and all that. But guess what? No, it is magnetic and it is so easy to put it on. I'm just going to do it with one hand. It just almost like brings it to itself. So yeah, simple to change out. You just pop this off, pop on another one. Ta-da. So just so you can see the functionality of this, there's a power button. You have 3 temperature settings and 3 wind settings. Okay, so let's give this a go. Oh, well, I guess it would help if I did that, wouldn't it? Okay, power. Strong, right? That's level 3. 2 and 1. But pretty strong, right? I mean, you can hear that. 3 heat settings. And so if you leave this off, it's actually like cool wind that blows. So if you just want to dry on cool, you can do that. Or you can use it with the heat. Overall, I would say this is a stunning hair dryer. Definitely one of the best ones I've ever owned. I've kind of become sort of a Goldilocks when it comes to hair dryers. I've gotten so many over the past years, but this thing is it's tough. I love it. Okay, doing a little review here of the Slopehill Pro hair dryer. This thing is pretty awesome. So it's basically about, I think it's 8 inches in length, and obviously the attachments add some length to that. You get a 2 3/4 inch straight attachment, 3 3/4 inch, and then a big, like a 5-inch hair diffuser thingy. These attach magnetically, so you literally just get it on the front, it snaps into place, comes off just like that. This big one similarly just snaps in here, like so, and then you've got, you know, a phaser pistol here. Anyway, so this thing puts out a lot of air, actually. So, you know, you can point this at somebody about 12 feet away, they will feel it. It's not uncomfortable, but it's a very concentrated blast of air. I'm just going to turn this on here so you can see how loud it is. So that's with no heat. So it's not actually that loud. It doesn't have that big annoying drone that most hair dryers have. It just sounds like a lot of air moving through, because that's what it is. You know, using this, I've taken what would normally be a 5 to 8 minute hair drying job, and it takes it down to under 2 minutes. Quite impressive. You've got an on and off. You've got 3 heat settings. Bigger pardon, 4. There's no heat. And then low, medium, and high heat. The high heat is yet not enough to burn you with. You can put your hand, you know, just slightly out in front of that heat. It'll feel warm. It won't burn you though, which is great. And then there's 3 fan speeds, low, medium, high. These are all indicated with the LED indicator lights. It even has a self-clean function, which is pretty spiffy. This back assembly comes off, and you can clean out hair, lint, dust, whatever, and just keep this bad boy running. So I am seriously impressed by it. Heavy-duty power cord's even got a reset on it. Anyway, this thing is great. I'm not necessarily a big hair dryer guy, but you know, as an engineer and a techie kind of guy, it's quite something. So I'm very impressed, and I think you will be too. Hi, heute mal ein Video zu diesem tollen Föhn. Wieso er mich so überrascht und positiv überrascht hat, das Gewicht. Ich habe es wirklich nachwiegen müssen.
Er wiegt nichts. Also mein Handy in der Hand wiegt gerade mal, ich glaube, 20 oder 30 Gramm mehr. Also daher extremst leicht. Ja. Auch in der Handhaltung, er ist sehr schmal, hält sich gut. Also ich habe eh kleine Hände und mein letzter Föhn, das war ein Totschläger. Dieser hier ist wirklich top. Hier hinten diese Lüftung, man hat keine Angst, dass die langen Haare da mit reinkommen, weil er einfach gefühlt, da kommt gar nichts raus. Aber die Haare werden tipptopp gestylt, also hat Power, ordentlich. Was ich auch recht toll finde, ist hier dieses elastische. Ja, mit einer Hand klappt es nicht, aber es ist wirklich bei der Handhabung, also ich denke, jeder, der einen Föhn benutzt, weiß, wenn man noch eine Rundbürste in der Hand hat und einen Föhn, es muss einfach passen, ja. Und Netzkabel auch ordentlich lang, wirklich tipptopp. Finde ich auch super für den Urlaub. Man hat wirklich durch das Gewicht im Handgepäck mal seinen eigenen Föhn, muss nicht auf die Hotelföhns zurückgreifen, die ja oft zu eklig sind. Kleines spielerisches Detail hier, dieser Magnet. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Jetzt hat man es gesehen. Ganz toll. Fällt aber auch nicht beim Föhnen raus. Also ich habe es extra ausprobiert, auch ein bisschen mehr mit Druck oder so. Fällt beim Föhnen wirklich nicht raus. Bei der Naturkrausebürste oder wie die auch immer heißt, geht es ein bisschen schwerer. Sie hat aber auch natürlich auch ein anderes Gewicht, wie jetzt die zwei kleinen Aufsätze. Macht eine sehr tolle Naturkrause in mein Haar. Bin wirklich sehr zufrieden. Kann ich sehr gerne weiterempfehlen. Auch die Knöpfe hier an der Seite beim Handhaben fühlen sich sehr angenehm an. Lassen sich schnell steuern. Tipptopp. Bin wirklich mehr als zufrieden und bin froh, dass meine Freundin mir den empfohlen hat. Air is pretty cold. I have it on cold. Oh. It's a little harder. It gets really hot. It's too.
nice, beautiful hair dryer. I love how small and compact it is. It's very beautiful. It will make a great Christmas gift or gift in general.